Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6. Kami akan menjelaskan tentang operasi hitung perkalian. Hello everyone, we are from group 6. We are gonna explain about multiplications. Who are we? Siapa aja sih kita? I'm Adinda Pneumodana. I'm gonna explain about multiplication and multiplication story problems. Saya akan menjelaskan perkalian dan juga perkalian bentuk cerita. And then Lutfiana Wulandari, she is gonna explain about unit story problem. Dia akan menjelaskan tentang satuan dalam permasalahan bentuk cerita. And then Fauzan Rifki, he is gonna explain multiplying decimal fraction. Dia akan menjelaskan perkalian dalam bentuk pecahan desimal. Dan dilanjutkan oleh Lutfia Sakina, she is gonna explain about multiplication story problems with money. Dia akan menjelaskan tentang perkalian bentuk cerita dengan uang. And then next one is Kinaya Fitri Utami. She is gonna explain multiplication in percent problem. Dia akan menjelaskan tentang perkalian dalam bentuk persen. And then Alifina Wardani, she is gonna explain about using formula. Dia akan menjelaskan tentang penggunaan rumus. Dan terakhir saya akan menjelaskan lebih banyak tentang permasalahan bentuk cerita. And then the last one, I'm gonna explain more about story problems. I am Adinda Priyamadana. Now I'm gonna explain about multiplication and multiplication story problems. Multiplication. We can write multiplication problems in two ways, horizontally and vertically. As you can see, the horizontal is that, the vertical is that. It's read 593 times 127 equals 75,311. Both are read the same way. Operasi hitung perkalian itu bisa dituliskan dalam dua cara, yakni horizontal atau mendatar dan vertikal atau tegak lurus. Seperti yang bisa dilihat ya, itu dibaca 593 dikali 127 sama dengan 75.311. Multiplication use many symbols. All of this mean to multiply 6 and 4 together. As you can see, seperti yang bisa dilihat, multiplikasi bisa menggunakan banyak simbol atau lambang yang artinya di sini semuanya gambarnya adalah 6 kali 4. Multiplication is commutative. This means that the number being multiplied can be moved. All these problems are the same. Perkalian itu komutatif, artinya angka yang dikalikan tuh kalau dipindahkan ke depan atau yang angka yang di depan dipindahkan ke belakang, permasalahannya tetap sama. Tetap misalkan kayak yang dilihat 73 kali 42 sama dengan 73 kali 42. As you can see, the problem are same. 73 times 42 and then 42 times 73. Both equals 3066. Practice. Spell out this problem with words. Untuk latihan, coba katakan permasalahan berikut dengan menggunakan kata-kata. And then next practice, solve this problem. Untuk latihan selanjutnya, selesaikan permasalahan berikut. And this is the vocabulary that we learn. Dan inilah kosakata bahasa Inggris yang kita pelajari. Komutatif artinya komutatif, move artinya dipindahkan atau pindah, times artinya dikalikan atau kali, horizontal artinya mendatar, simbol artinya lambang, vertikal artinya tegak lurus. Multiplication story problems. Many story problems use multiplication. You have to read the story and then do the problems. Most problems follow models. Perkalian bentuk cerita. Banyak permasalahan bentuk cerita menggunakan perkalian. Kamu harus membacanya dan kemudian menyelesaikan permasalahannya. Kebanyakan permasalahan mengikuti pola atau model.
Model 1. John has 5 books. Each one has 125 pages. How many pages are in the books? John punya 5 buku. Setiap satu buku mempunyai 125 halaman. Berapa banyak halaman di buku-buku itu? The keyword tells us what to do. Each tells us to multiply. The each other word tell us the person, number, and units. Kata kunci mengatakan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Kata each mengatakan kepada kita untuk mengalihkan. Setiap kata mengatakan pada kita orangnya, angka, dan satuannya. In this we see 2 units, books and page. Page are in books. The units must go together. Di sini kita dapat lihat ada 2 satuan, yakni buku dan halaman. Halaman ada di dalam buku. As you can see, the person is John. The number are 5 and 125, and the units are books and page. Seperti yang bisa dilihat ya, John itu orangnya, 5 dan 125 itu angka, dan satuannya itu buku sama halaman. Practice. List the person, number, and units, then solve the problem. Latihan. Buat daftar siapa orangnya, berapa angkanya, dan juga apa satuannya, dan selesaikan permasalahannya. For example, Maria has 24 box of candy. Maria punya 24 kotak permen. Each one has 88 piece of candy in it. Setiap satu mempunyai 88 permen. How many piece of candy are in the box? Berapa banyak permen di dalam kotak? Person, Maria, number 24 and 88, units, box of candy, and piece of candy, keyword each, dan jawabannya 24 kali 88 sama dengan 2113. And then so the answer is 24 times 88 equals 2113 piece of candy. And this is the vocabulary that we learn. Bag artinya tas, book artinya buku, bottle artinya botol, box artinya kotak, change artinya ubah atau ganti, each artinya tiap atau setiap, number artinya angka atau nomor, page artinya halaman, peanut artinya kacang, person artinya orang, several artinya beberapa, model artinya pola atau bentuk. And next, Liana gonna explain about unit story problem. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Liana, yaitu satuan dalam permasalahan bentuk cerita. Perkenalkan, nama saya Liana Wulandari. Di sini saya akan memaparkan materi 6.10 Unit Story Problems. 6.10 Unit Story Problems. Many story problems ask you change unit. You have to remember the units we study in chapter 2. To do the problem, some these units are listed below. Jadi banyak soal di bab ini yang meminta kita untuk mengganti satuan. Di sini ada contoh satuannya seperti 1 foot equals 12 inches, 1 yard equals 3 feet, dan lain sebagainya. Model 2. Julie has 5 pounds of chocolates. How many ounces does she have? The key word are pounds and ounce. The unit car say that 1 pound equals 60 ounces. Unit to small unit. Pounds are bigger than ounce. The number to multiply with is 16. Practice. List the person, numbers, unit, and information from the unit card. Then solve the problem. Example, Monica has 11 minutes left to do her test. How many seconds does she have? Person, Monica. Number, 11.
units, minutes, and second from the car. 1 minute equals 16. 11 times 60 equals to 660 seconds to do her test. William has the vocabulary. Big units to small units, atau satuan besar ke satuan kecil. Bigger atau lebih besar. Change, ubah atau ganti. Listed, daftar atau terdaftar. Milk, susu. Remember, ingat atau teringat. Tall, tinggi. Left, kiri. Sekian presentasi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, yaitu Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Fauzan Rifki Azwa Pratama. I will explain about multiplying decimal fraction. Multiplying decimal fraction. If you can multiply decimal fraction. It looks the same and it works the same. It only has one more rule. The rule tells you where to put the decimal point in the answer. The rules. These examples are all the same except for the decimal points. Count how many digits are after the decimal point in the both numbers. For the example, 1.7 times 45 equals 76.5. The digits after the decimal point is 1. 1.7 times 4.5 equals 7.65. The digits after the decimal point is 2. 1.7 times 0.45. The digits after the decimal points it's 3. 0.17 times 0.45 equals 0.0765. The digits after the decimal point it's 4. This is for you practice at home. Solve these problems. 1.3 times 2.2, 8.41 times 3.8, 4.1 times 0.10, 27 times 49. Practice. List the person, numbers, unit, and information from the unit charts. Then solve the problems. For the example, Monica has 11.5 minutes left to do her test. How many seconds does she have? Person, Monica, numbers 11.5 units, minutes, and second. 11.5 times 60 equals 190 seconds to do your test. And now for the practice, you can solve these problems. Francesco has 12.5 packs of trading cards. Each one has 6 cards. How many cards are in the packs? Vocabulary. Decimal fraction atau pecahan desimal. Decimal points atau titik desimal. The important vocabulary, digits atau angka, except atau kecuali, dan rules, aturan. Oke, sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lutfia. Saya Lutfia Sakina akan menjelaskan multiplication story problem with money. We multiply money many times. We multiply money when we buy several things at the same price. We multiply money when we buy things by the pound. Look at this model. Model 3, 4, and 5. Model 3. Joe bought 6 gallons of ice cream at $1.97. How much did he spend?
Model 4. William bought 3.2 pounds of ham. It cost $3.69 per pound. How much did it cost? Model 5. Isabel wanted to buy 19 pencils. They cost $0.12 each. How much does she need? The keyword are at, per, and each. This word always tell you to multiply. Sometimes you have to round the answer, like in Model 4. Model 3. The person is Joy. The numbers is 6 and $1.97. The units is gallons of ice cream and dollars. Keyword at. $1.97 multiplied 6. The result is $11.82. Model 4. The person is William. The numbers is 3.2 and $3.69. The unit is pounds of ham and dollars. And the keyword is per. $3.69 multiplied 3.2. The result is $11.808, which becomes $11.81. Model 5. The person is Isabel. The numbers is 19 and $0.12. The unit is pencil and dollars, and the keyword is age. $0.12 multiplied 19. The result is $2.28. Practice. List the person, numbers, units, and information from the unit chart. Then solve the problem. Example: Manny bought 3 ice cream bars at $0.39. How much did he spend? The person is Manny. The numbers is 3 and $0.39. The unit is ice cream bars and dollars. $0.39 multiplied 3. The result is $1.17. Pete bought 4 packets of lunch meat at $0.79. How much did he spend? Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Kinaya Fitra Utami. I will explain the material on multiplication in present question. Multiplication in present problems. Multiplication in present problems. Most present problems use multiplication to find the answer. It is like multiplying decimal fraction. The only thing left to remember is to change the percent into a decimal fraction by moving the decimal point to the left 2 place. 11% to decimal. 1% becomes 1.0.1. 5% becomes 0.5. 10% becomes 0.1. 29% becomes 20.9. 100% becomes 1.00.
100 to 5% becomes 1.25. Find 17% of 22. 17% becomes 17, then multiply. 42 sama dengan 7.14. Two decimal places in the answer. The keywords are percent of or the symbol and word percent of. This always tell you to change the percent into a decimal fraction and then multiply the numbers. Practice solve for these percent problems. 55% of 99. 11% of 310. 100% of $252. 87% of $718.00. Vocabulary ceng ubah ganti decimal fraction pecahan desimal. Moving the decimal point memindahkan titik desimal. Persen of persen dari. To place 2 tempat. Persen of persen dari. That's all from me. The next material will be explained by Alvina. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Alivina Wardani akan menjelaskan mengenai using formula. Using formula atau menggunakan rumus. We use many formulas in mathematics and science. Formulas are combination of letter, number, and symbols. The letters are called variable. When two variables are written together, we multiply. Baik, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada A sama dengan L dikali W. This means to multiply L and W. If L is 10 and W is 5, we can evaluate the formula. For L 10 and W 5. Kita tinggal substitusikan A sama dengan 10 dikali 5. Jadi hasil akhirnya A sama dengan 50. Baik, di contoh yang kedua itu ada A sama dengan 0,5 dikali B dikali H. Untuk B 12 dan H 18. The main to multiply 0,5 B and H together. Untuk B 12 dan H 18, then we evaluate the formula this way. Tinggal substitusikan A sama dengan 0,5 dikali 12 dikali 18. A sama dengan 6 dikali 18. Hasilnya A sama dengan 108. Putting number into a formula is called substituting for use for the variable. Finding the answer is called evaluating the formula. Some formula have other operation in the along with multiplication. Sometimes these operations are in parentheses. If a number or variable is next to a parenthesis, you multiply. Di sini ada contohnya, itu A sama dengan 0,5 dikali B tambah C dikali H. Untuk B 15,
C21, dan H7. This means that you first add what is inside the parentheses and then you multiply. Let's substitute 15, 21, dan 7 for the variable and evaluate the formula. Di sini kita substitusikan A sama dengan 0,5 dikali 15 ditambah 21 dikali 7. Kita tambahkan yang ada di dalam kurung dulu, jadinya A sama dengan 0,5 dikali 36 dikali 27. A sama dengan 18 kali 7. Hasilnya A sama dengan 126. Baik, di sini sudah ada soal. Nomor 1, A sama dengan L dikali W. Untuk L 1200 dan W itu 825. Habis itu kita substitusikan menjadi A sama dengan 1200 dikali 825. Jadi hasilnya A sama dengan 990. Baik, di soal kedua ada A sama dengan 0,5 dikali B dikali H. Untuk B 65 dan H 87. Selanjutnya kita substitusikan. Selanjutnya kita kalikan dulu yang di depan menjadi 32,5 dikali 87. Hasilnya A sama dengan 2827,5. Baik, untuk soal terakhir ada A sama dengan 0,5 dikali B1 ditambah B2 dikali H. Untuk B1 sama dengan 10, B2 82, H sama dengan 5. Selanjutnya kita substitusikan angka-angkanya. Pertama, kita tambahkan dulu yang di dalam kurung. Habis itu kita multiplication-kan yang baik, hasil akhirnya A sama dengan 230. Vocabulary. Yang pertama ada combination, itu kombinasi, evaluate itu evaluasi, formula itu rumus, inside itu di dalam, letter itu huruf, next to itu di samping, variable itu variabel atau suku, operation itu operasi, parenthesis itu tanda kurung, science ilmu pengetahuan, substitute menggantikan atau memasukkan, simbol itu lambang. Sekian dari saya kembalikan ke Adinda. Come back with me again. I'm Adinda. I will explain more about story problems. These problems come from the lessons in this chapter. Look for the keywords as you do the problems. The units chart will help you solve some of the problems. Soalan ini datang dari pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari di chapter ini. Lihatlah kata kunci yang telah dipelajari sebelumnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Gunakan grafik satuan untuk membantumu menyelesaikannya. Now this is the practice. List the person, numbers, unit, keywords, and information from the units chart. Then solve the problem. Buat daftar orang, angka, satuan, kata kunci, dan informasi dari grafik satuan, lalu selesaikan soal. That's all from us. Thank you for listening. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.